is Muhoozi? Who is Muhoozi? Let him tweet. A day is coming when we shall dance for the deliverance of this nation. I am telling them. Uganda has breached the treaty. I have a valid special license to practice in Uganda. I am an East African citizen with an East African passport. Present here are 78 newly appointed members of cabinet ready to take their oath. Buwonda bakuna kuno olw'Essande ku ssaawa zino bwezityo omanya tinate nzize twayemu nga tonyumya ezemboozi ezisinze okwata omubabiro mu wiiki yonna gy'otabadde oba obadde bize zonna nzize okuzisosootola wano ku Essential Media Uganda. Amanya yenze Mr. Essential Katera yenze amata agatafa nkubuuzaako nkwebaza emirimu gyonna gy'otuusizzaako engalo nkwebaza gwe asobodde okumalako wiiki abafunye birungi mu wiiki eno tusanyukira wamu ate mu abafunye ebizibu ebyenjawulo ate twongera okunyolerwa wamu nammwe era nga tubakwasa Katonda kubanga yenna yamala ensonga nnyingi nno ezikoze amawulire mu wiiki eno era nga muno mwe muli Muhoozi okulagira abantu baba Kafeero ababaka aba parliament okulaba nga bateekateeka okulonda leader of opposition Ssenyonyi bamuggyeko era muno mwe mubadde ne Lukwago kummibwa beyiro era ngono yalagiddwa azirweyo mu kkomera wabula ate ekitongole ky'ekkomera oba ekyamakomera bakole enteekateeka okumutwala mu ddwaliro. Ensonga zonna tugenda kuba tuzoogerako. Waliwo Karua ono nga yabadde lawyer omukulu mu musango guno ogwa Dr. Besigye ssaako n'ogwa Lukwago okumumma okuyingira mu ggwanga erya Uganda yakomye entebe n'addayo ne bamuzzaayo. Waliwo story esinza okutrendinga ennyo, story eya Kafeero DNA yafulumye era ngenda kuba mbikuwa byonna mu bujjufu. Dr. Muyingo yalondeddwa okubeera full minister mu cabinet ya Mwami Museveni ssaako ne by election yebadde kalangala byonna ngenda kuba mbikuwa mu report eno. Kubuuzaako obanga tonnaba kusubscribinga nkusaba osooke opposinga video eno olyoko subscribinge ate era oteekeko ka notification bell wakiba kisoboka ng'olina ensonga yonna gy'oyagala okwogerako giteeke mu comment section mwe tugenda okuba nga tutandikira ate era tusobole okweyongerayo. Amanya yenze Mr. Essential Katera yenze amata agatafa. Ntandise bwenti story emu kusinze okukola omubabiro mu wiiki eno mwe mubadde story ya Gen Muhoozi Kainerugaba nga yavuddeyo n'alagira musajja we mukwatangabo era nga ye mutume we ayitibwa Daudi Kabanda. Ono Daudi Kabanda ye MP owa Kasambya era Kasambya County. Ono yavuddeyo n'amulagira okulaba nga bakola enteekateeka okuleeta ebbago mu parliament erijja Ssenyonyi mu buyinza oba mu kifo ekya leader of opposition. Bagenda kikola batya? Tujjukire nti ekifo kino ekya leader of opposition kyatandikibwa mu mwaka ogwa 2006 nga tuyingidde mu mugendo ogw'ebibiina ebingi. Tubadde tujja tubeera n'aba leader of opposition banono be bawabula government era nga babeera ne alternative government. Banono babeera ne budget number era mu opposition eyo mu parliament leader of opposition alina office sako ne ba commissioner be ne ba shadow ministers. Buli omu alina office era nga buli omu afuna omusaala okusinziira ku kifo kyabeera holdinga mu parliament. Kati nga tumalako ekisanja kiri ekiwedde waliwo omubaka ono nga ali wa DP yavayo n'aleeta ekiteeso ng'ayagala parliament ekole ennongoosereza mu tteeka lino eriteekawo leader of opposition nga baagala leader of opposition alondebwe ba opposition ne ba independent MPs bonna so si kibiina ekisingamu ababaka. The problem where two parties bring equal numbers of MPs. For example, if DP my party manages to bring 30 and NUP also brings 30, the law the way it stands now, we cannot get a leader of opposition. CDF Muhoozi Kainerugaba oyawandiise tegeeza nti nno bali mu process y'okuchuzinga
opposition leader era n'alagira musajja we Nkwatangabo okulaba nga batula bukubirire okulaba nti baleeta ebbago bagende baliteeseeko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okulaba nga ate Ssennyonyi bamujja mu ntebe yabadde ntinno afuuse Kiwagi era nga ono baagala bo beerondere leader of opposition. Wati we yategeezezza ku mukutu gwe ogwa X mu lufuutifuuti yagambye nothing in the laws of my country stop me from appointing a leader of opposition. Enti mu teeka oba mu constitution ya Uganda temuliimu kawaayiro kamukugira oba kamugaana nga Muhoozi okulaba nga aidinga okulonda akulira oludda ovuluvuganya mu parliament. Naye okusinziira ku bamanyi amateeka bagamba kino kikyamu. Constitution ewa ebbeetu ekibiina ekisinga ababaka abangi okulaba nga kyerondera leader of opposition. PLU backed MP Dennis Namala ye yavuddeyo n'agamba agenda kuleeta private members bill okulaba nga bakyusa etteeka lino okulaba nga ba MPs aba opposition abalala bombi bibiina ebirala ne ba independents okulaba nti beenyigira mu kulonda leader of opposition era nga kino kigendereddwa mu kulaba nga obuyinza babujja kibiina ekya National Unity Platform. Wano Ssennyonyi nno naye yabaanikudde. A political fight. Resign from the army. Start a political party. And then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. They don't behave that way. It's cowards who do that. So stop being a coward. Ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings era n'alabula amuddire mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era baidi mutwe n'abalala bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo si wa kibiina kyange oba ki oba oli abalina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti nedda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanayo Muhoozi yatiisatiisa ne bannamawulire. Ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muzireportingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala. Kati ayagala kutiisatiisa buli omu. Tubeere mu kutya. N'aba NRM nabo tebali safe. Parliament nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria. Naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege. Ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli. Civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka Parliament kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya. Ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo we tutuuse mmwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mwe tayinza kubawamba nga munyiiziza. Ssennyonyi yavaayo n'agamba n'alya mu ndago n'agamba Muhoozi Kainerugaba waba awulira ng'ali interested nnyo mu byobufuzi bwa Uganda asooke yeeyambule uniform eno ey'amagye
era yejjeko n'ekitiibwa ekya CDF alekulira woofiisi ajje mu nsiike ey'ebyobufuzi bamulageko. So kati wano yabadde nga amwanikula ne Muhoozi n'ava n'agamba kati kiseera kye kino kituuse okulaba nga Ssenyonyi ava ku bukulu buno obwa leader of opposition. Kati ekibuuzo kiri wano. And that has to be an election where the opposition members of parliament, all of them participate, including the independent members of parliament. Because practically, independent members of parliament belong to the opposition, but they are never consulted. Kati ekibuuzo kiri wano. Muhoozi Kainerugaba yandyetabye atya mu byobufuzi by'eggwanga Uganda? Era ki amateeka okulaba nti yeenyigira mu kwogera ku byobufuzi ng'ate akyali munnamagye atannaba kulekulira oba atannaba kusiibula magye? Kati ogenda kuba ng'ompa komenti yo mu comment section yawo ate tulabe ng'ensonga wezire. Should a military general be involved in choosing Uganda's opposition leader? Commenting awo mu comment section. Commenting awo mu comment section ate bwe tubeera tugenda kuba nga twogera kubanga ensonga zino zatandika wiiki emabega we bakwata Elias Lukwago ewa Kaliga. Kati ba opposition leaders bonna bavuddeyo nga beemulugunya nga ne Ssenyonyi mwe yajjidde era wano Muhoozi n'amuteera akaka n'amugamba gwe n'osaaga nawe wandiba ng'ogenda kuva mu kifo ekyo kyeweeyagaliramu era ky'oliiriddemu ssente n'okubeera ng'okuze era ng'ofunye amalala. Bw'atyo Muhoozi we yategeezezza Joel Ssenyonyi. The leader of opposition, for example, to be elected by all members of the parliament. And when I saw some people, that's what they were intending. Ebyo nga mbivuddeko ng'era obirabye. Elias Lukwago ng'onono yabadde mu ku bannamateeka aba Dr. Kizza Besigye ssaako ne Obed Lutale abakwatibwa mu mwezi ogw'okuminoogumu mu mwaka 2024 nga bagenze Kenya. Banono baadipootingibwa ne bakomezebwawo era ne baggulako omusango ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe ssaako n'okwagala okumaamulako gavumenti eyalondebwa. Era bano okuva ku lunaku olwo bazze baleetetwa mu kooti naye nga tewali ate kigenda maaso. Kati Elias Lukwago bamukwata ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa June omwaka guno gwe tulimu gwennyini era nga wano bamukwata makage ewa Kaliga wali. Onono basooka ne bamuzaayo okumala ennaku 2 oluvannyuma ne bamuleeta ne bamusuula ku poliisi y'ekira. Baavaawo ate ne bamutwala mu kooti ey'e Makindye ne bamusomera omusango ogwa misprision of treason. Guno omusango gutegeeza nti no yaliko kyamanyi kwaba baali baagala okumaamulako gavumenti oba baali baagala okulya mu nsi yaabwe olukwe kyokka n'atabaako byagamba gavumenti. Kati noono jjukira mulwadde bamutwala ne bamuzaayo mu kkomera e Luzira we babadde nga bamuleese okumweyimirira. Omulamuzi yakamutemye n'agamba nedda okweyimirirako kugaaniddwa naye wobanga oli mulwadde ng'oyagala kujjanjabwa kisingako okulaba nti no bakutwala e Mulago bakujjanjabe naye ng'ate oli ku mpingo. Era wano yasabye ab'amakomera okulaba nga bakola enteekateeka musajja wattu ono Elias Lukwago yabadde omugonvu ennyo okulaba nga bamutwala e Mulago asobole okulaba nga ajjanjabwa. Jjukira omusajja ono yakosebwa we yali e Masaka ng'alina era omusango gwagenza okulondoola. Wano no baamukwata ne bamukuba kabanga lya poliisi n'akosebwa amabega era ono baamutwala India ne bamukola operation. Kati omusajja ono yandiba nga yeetaaga ate operation endala era bwe baamututte e Mulago kigambibwa nti nno ate abafamire ye baagala babawa olukusa omusajja waabwe ono bamuggyemu bamutwale e India kubanga embeera gy'alimu mbeera si nnungi. Kati no wano jjukira Gen Muhoozi yavayo ne yeewaana nga we yamukwata n'amutwala mu basement era baamukuba ne yeefukira wato we yategeeza. Naye Muhoozi yavuddeyo n'ategeeza n'agamba Kabaka singa abeera avuddeyo n'asaba omusajja ono ateebwe ajja kuteebwa naye waaba nga tavuddeyo kumusaba naye ajja mukola nga kyeyakola Besigye era nga ajja bakwata abantu babiri abo abateeke mu lwatu abatte.
kale watu yategeezezza omusajja ono yaggyibwa nkugambye mu makage ewakaliga era nga aba SFC be baamukwata ne bamubuzaawo. Muhoozi n'agenda n'awandiika ku Twitter X ng'agamba nti nno ono yamulina era ali mu basement ye nga wazze akwata abantu abalala. Era ebifaananyi bino ye yabisooka obifulumya ng'alaga nga omusajja ono waasibiddwa akakookolo era ono n'awandiika ng'agamba I have this fool. Era omusajja wattu ono kigambibwa nti nno yakubibwa n'ayambulwa n'okwambulwa era okusinziira ku bifaananyi bagamba nti nno bandibanga bano abasajja ba SFC bamukuba n'ebifaananyi ng'ali buteera. Sseggona yavayo n'ategeeza nti n'essaawa yonna twandirabako ku bifaananyi bya Elias Lukwago nga ali bwereere. Ono kugambye yabuzibwawo okumala essaawa ezawerako nga 48 nga tebamanyi waali era essaawa ezo ezaggwayo ono ne bamutwala mu kkooti. Ekintu ekimenya amateeka kubanga abaamukwata tebaawa nsonga lwaki baali bamukutte era ng'ennaku z'omwezi 23 babadde bateekateeka okulaba nti nno basaba beyiro asobole okweyimirirwa ate agenda afuna obujjanjabi. Omulamuzi kyeyagaanye n'agamba ono bamutwale mu Mulago okulaba nti nno afuna treatment esinga kuya ekkomera. Naye ono jjukira nti alina obulwadde obwa hypertension sako ne spinal disease respiratory complications era ng'ono agenda kukomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3. Kati wano balooya aba ekibiina ekya European Lawyers Body CCBE era nga bano bakikirirwa bali abalooya abasuba mu balooya akakadde kalamba bawandikira Museveni nga bagamba abawe ansa lwaki omusajja ono yakwatibwa mu nkwatibwa emenya amateeka era naggulwako emisango gy'atazza. Owulidde? She was informed that it is not advisable to come back to court to convey the news that the ruling is not ready. She did not want to gather the crowds that we have, especially when the ruling is not ready. So she undertook to deliver the ruling by ICMIS within 24 hours from the time we were meeting her in chambers, both sides. She invited us to understand, one, the situation, and two, the so many words that we have used in these proceedings. The health situation is not any better. It gets worse day by day. This I must mention, because I have mentioned before, there was a German national who was denied bail in Kalangala and he died. We had the Honorable Mohammed Sejirinya who kept telling courts that he was in bad health, and they refused until it was too late. So we have put all this material before court, and we want to trust that court will understand. Kati ze yeyo political arena gye tulimu mu Uganda kikyolowooza ku nsonga eno okulaba nti omusajja ono bamukwata nga kye bamukwatira omusango gwe bamuvunaana naye kennyini tagumanyi kuba ye lawyer kitegeeza ki? Lawyer bwe babeera bakuwadde olina omuntu gw'okiikirira olina eddembe okusirikira obujulizi oba ebyama by'omusibe oyo gw'obeera okiikiridde. Gwe kikyolowooza kiteeke mu comment section awo ate tweyongereyo. Nkugambye lunaku lwa Sunday tukyali mu the weekend briefing wano ku Essential Media Uganda. Amanyi nze Mr. Essential Wakati ayinza amata agatafa wegobanga gwe mulundi gw'okulaba channel eno kulaba video eno soko posing ate osoko otekeko wali ka subscription ako kanene tusobole okulaba nga tukula fenna ate era tekikugana okulaba nti no osharinga ne banno webatyo. Kati ngeyo story njivuddeko nga Lukwago atwaliddwa mu kooti ono nasindikirwa ku mmere eruzira kyokka jjukira nga ye lawyer omukulu mu musango ogwa Dr. Kiza Besigye ogumuvunaanibwa ogw'okulya mu nsi y'olukwe n'okwagala okumamulako gavumenti ya Mwami Museveni. Ono nno ng'abadde ali
mu musango guno ssaako ne munnamateeka omugundiivu ava mu ggwanga erya Kenya ngono Martha Karua. Kati Martha Karua ngazze okulaba nti naabeerawo omusajja ono nga bamuwa beyiro oba nga bamusomera beyiro ye. Ono nno yatuuka ku kisaawe Entebbe ne basooka ne bakamutema ne bamugamba nedda nyabo tolina gy'olaga era mu Uganda yaffe tokyayanirizibwamu. Kiba kisingako okulaba nti nno okwata obugugu bwo okwata akaveerako n'enguguyo n'oddayo mu ggwanga lyo erya Kenya. Senior Counsel Martha Karua ono nno ye former Minister wa Justice era nga yabadde y'omu ku balooya aba Besigye ssaako ne Obedi Lutale yatuuka ku airport Entebbe airport ku lunaku olwa Monday ku makya era ng'ono yali alina buli documents ezimulaga nti nno asobola okuyingira mu Uganda ssaako n'okulaba nti na practicinga amateeka mu ggwanga lino erya Uganda. Nekyamubuukako okulaba nti nno baamukwata ne basooka ne bamukunya ne bamugamba nedda okubeerako mu Uganda kuteteeganya era kuleeta emirerembe mu Uganda. Kale no kiba kisingako okulaba nga olinnya ennyonyi ekuleese oddeyo mu ggwanga lyo erya Kenya mu Nairobi. Era wano ekyamuvunaaniddwa bamugambye mu lufuutifuuti she only found out she was declared persona non grata while she was already in the air. Non grata. Uganda has breached the treaty. I have a valid special license to practice in Uganda. I am an East African citizen with an East African passport, and unless if I commit an offense, I should have free entry. The treaty is for the free movement of people, goods, and services, and I'm providing legal services in Uganda. They were not able to give me any reason, and this note, which I was given after I boarded the plane, just says that reason for denying entry, persona non grata. Persona non grata is not a reason, it's a decision. So they have not given a reason, and I am going to challenge them in the courts in Uganda, in the East African Court, and or in the African Court of Justice. We cannot let rogue leadership in East Africa make the integration a matter for leaders to help each other. So I was processed by immigration the normal way, and I passed. And at the baggage area, I was waiting for my colleagues to be cleared. Then the lady who had cleared me came and told me that she was informed she had made a mistake, that there was a note against my name, and she asked me to see the supervisor. I cooperated. We went to the supervisor, who then said I should see another officer, who then said I should see another officer. I ended up in the office of the principal immigration officer at the airport. They asked him what to do, and he asked them what the note said, and they said the note said they should deny entry, and he told them go put it into effect. So I returned with them to their office. They do not exactly look like they know what to do. Then two officers come, I suppose junior immigration police officers. They take me to a side office and give me a form to fill. I declined to fill and told them we need to begin by them telling me why I'm being held, and I had already been allowed entry. I'm a holder of an East African passport, and I'm there legitimately. Can I be told which section of the laws of Uganda and which particular law I have broken? So they had no answer. They said they're acting on instructions, and I needed to fill the form. Banna Kenya saako ne bannamateeka mu ggwanga erya Kenya bavuddeyo ne balyobuuka. Era nga Martha Karua amaze okutegeeza nti nno Gen Museveni yalagidde ab'ebyokwerinda saako n'abo
ku Entebbe airport okulaba nga bamuzaayo. Muhoozi yavuddeyo n'amwanikula n'amugamba leka kwekwasa kitange, nze eyalagidde, nze yakweddizizaayo ewammwe butereevu era nga tokyalina kakisa okuyingira mu ggwanga erya Uganda. Wakomye tokyadda kubanga tetukyakwetaaga. Kyokka jjukira Martha Karua y'omu ku ba lead council aba Obedi Lutale, Elias Lukwago sako ne Dr. Kiza Besigye. Kale nno zeze ensonga kati abakulira amateeko babalooya mu ggwanga erya Kenya nabo bagambye bannayuganda bonna practicing amateeka mu ggwanga erya Kenya nabo kyekiseera badeportingibwe bakomezebwewo mu ggwanga erya Uganda era nga nabo tebakyabeetaga mu ggwanga erya Kenya. Nejjukiro no bamukwata ng'alina East African passport. Kati a question oba ekibuuzo kiri wano, is Uganda violating East African community laws? Should Kenya respond? Uganda violating amateeka ga East African community? Era Kenya yandisaanye okwanikula ku nsonga eno? Kale teeka comment yo mu comment section otubuulire ki kyolowooza ku nsonga eno. We will be deciding with my lawyers and with the East African Bar which court to go to. But I will definitely challenge this because it doesn't augur well for East Africa. And I want to link my deportation from Uganda today with my deportation from Tanzania last year. In both countries, opposition politics and dissent is being criminalized and the law is being weaponized and senior opposition leaders charged with treason. In Tanzania, Tundu Lissu, who is facing treason charges, was prevented from participating in the elections, October elections last year. He was the main challenger to President Samia Suluhu. On the other hand, in Uganda, Besigye has been in custody since November 2023. The elections were January this year, and although he was not running, he was prevented from participating or influencing that election in any significant way. And the main challenger to President Museveni, Bobi Wine, was hounded. Maybe 100 or more of his members are in court, and some were not even able to vote. Okay. We have seen him hounded out of the country. Democracy is dying in East Africa. In Kenya, which I'll say it has acquired the notorious title of capital of abductions in East Africa, Besigye was abducted, not extradited, abducted from Kenya without due process, with the help of Kenya security agencies. We remember of Kanu, a Nigerian national, abducted and handed over to Nigeria by Kenya. We remember of the Turkey. Kalino, wobolooza nno tulikoma wano tukyeyongerayo amawulire gakyali mangi era nga mu wiiki eno ebadde full packed era nga wano mwe tulabidde ate Miriam Matembe okulaba nti nno baamusazeeko mu makaage era wenjogerera kati tewali amanyi Miriam Matembe waali. Tetunaba kulabako nga waliwo ekifaananyi ekifulumyeko nti baamukutte, naye okusinziira ku bigambo byazze ng'aweereza Gen Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'atweetinga n'agamba ono omukazi yeeyita ki, alowooza ali ki, ngenda mulagako nti nno just mukazi mukadde atali kyalina makulu era ngenda mukwata musomese Museveni byabadde tamusomesanga, ng'agamba nti nno omukazi asusse okwogerera Muhoozi Kainerugaba saako ne Gen Yoweri Kaguta Museveni. Miriam Matembe abatamumanyi yaliko former ethics minister mu ggwanga erya Uganda era mu gavumenti eya Museveni, era ng'ono y'omu ku bakyala abayambako okuwandiika constitution ya 1995 eya Uganda, era nga
ono yaliko era MP kwegamba abadde voko nnyo mu kulwanira eddembe ly'abakyala n'okulwanira enfuga ey'amateeka era nga abadde voko nnyo mu criticizinga engeri Museveni gy'ali okufugamu eggwanga lino erya Uganda saako ne mutabani we Gen Muhoozi Kainerugaba. Kati ono wiiki eno ng'etandika naye amagye saako n'ab'ebyokwerinda basazeeko amaka ge era nga basanzeewo mu baawe ng'ali kwenywera kacaayi ono ne bamuyitako buyise paka mu kisenge gye basula ne babaako bye banoonya ne tebaamunyeze ng'akanya babuuza bannaye kiki ekibaddewo tebamunyega kiki ekibaddewo kiki kye mwagala tebamunyega. Bano bagenda okutuuka ng'olwedde waliwo drone eyali esimbye awo okumpi n'amaka nga mulimu n'abasirikale abagambibwa okuba nti babadde ba SFC naye Dr. Matembe yabadde taliiwe waka yabadde agenze ko mu gym era okuva olwo tebannaba kuddamu muwuliza ne wenjogerera essaawa eno naye nga Muhoozi yabadde avuddeyo ng'agambye nti nno ono naye agenda musomesa essomo. Kankupuleyingire ka video akamu ku kaleese emberebezi Dr. Matembe nga avumirira ebikolwa Muhoozi Kainerugaba byabadde akola bino ebyokuwamba abantu naddala kino ekiwamba abantu ekisusse mu ggwanga erya Uganda era ng'asaba Museveni abeeko kyakola okuteeminga mutabani we Gen Muhoozi Kainerugaba. Wuliriza ka video yako. You do, Muhoozi, with your family. Do what you do. Devise all your strategies. But I can guarantee down the road, the God of heaven and earth who created us and gave us Uganda as our nation, he is there. Your strategies will be thwarted. They will be thwarted. And you know, propose those plans you are proposing. They will not work. Because the Lord our God, the Lord the God of Uganda, the Lord the God of our ancestors will deliver this nation. He will deliver this nation. Uganda yancha. He's not a wise man, as I told you. He's like Jehoshaphat. Eh? Yes. You don't know what Jehoshaphat did. And did he even stay there long? Eh? Because he was not wise. Now, Muhoozi is not wise. Muhoozi is not human. He has no humanity in it. He's very arrogant and proud. Ng'omaze okulira obubaka obwo, ng'omaze okulira enjogera ya Matembe nga criticizinga Muhoozi Kainerugaba saako n'ebikolwa bye byakola kati ate waliwo story sinze okukwata omubabiro wano mu ggwanga erya Uganda. Story eno yaani? Story eno ya mugenzi Job Kafeero n'abaana be saako ne DNA oba ndaga butonde. Abaana bano babadde abaana 26. 26 bebavayo nga bagamba nti no baana b'omugenzi Job Kafeero eyafa mu mwaka ogwa 2007 era nga bano wabaddeko abaana banna ababadde bakayana nti no bo bokka be baana abatuufu aba Prince Job Kafeero omugenzi eyali omuyimbi nakinku ow'akadongo kamu nga Balamu akyali minisita w'abavubuka n'abaana yavayo n'ategeeza nti no zino ennyumba okuggwaawo balina okugenda mu kkooti ebawe olukusa bagende baziikule the late Job Kafeero bamuggyeko eggumba okulaba nti bagenda bakebeze abaana bano bakakase abaana ba Job Kafeero abatuufu. Naye nkugamba nti nno results zaakomyewo era nga bazikoledde mu laboratories 3 MBN waliwo ne yeewandegeya saako ne yennaggulu ku poliisi. Naye ku baana abo 25 abasobodde okugibwako samples oba okukeberebwa bagenze ne bakizuula nti kituufu abaana bana beba omugenzi Prince Job Kafeero. Kati wano abalala 21 ekyuma kyabawandudde. Kati wano ewali emberebezi era nga bano bekyawandudde bavudde ne bawakanya ebyavudde mu musaayi. Ndabyekaawo Gen Muhoozi Kainerugaba nti no yeewaddeyo okulaba nti no we baba nga tebamatidde samples zino okuzitwala South Africa agenda zifacilitatinga sako ne Gen Salim Sale baddemu bakebere abaana bano bonna buto bakebere balabe ani mutuufu. Bakebedde abaana 25 ne kizuulibwa nti abaana bana bokka bebo omugenzi
Paulo Kafeero era nga muno mwabaddemu Simon Peter Kafeero, mwabaddemu Nagawa Elizabeth, mwabaddemu Swaziniga Anthony Kafeero n'omwana ono omuto. Naye kati kyokka ekyewunyisa nga n'omusika gwe baali bateekako nga naye ekyuma kyamuwandudde nga si mwana wa Kafeero. Kati awo we wali point enkulu. Kafeero eyafa mu mwaka ogwa 2007 wayise emyaka 20 almost, nga abaana 25 bavuddeyo ne bajja ne baclaiminga nti baana ba Kafeero. Ekyuma ne kibawandula nga kiraga nti no abaana bana ababadde bajja bakayana nti be baana abatuufu era nga mazima ddala be baana abatuufu, kubanga eno si DNA esoose. Otegedde ensonga eyo. Kale test zavuddeyo ne zikakasa abaana bana bokka, era bano nga be balina kati kitegeeza be balina okusikira ebyobusika ebyobugagga Paulo Kafeero bye yaleka. Bano abaana 21 abalekeddwawo bavuddeyo ne bagamba zino results tebazikkaanya nazo, tebazimanyi era baagala gavumenti eba facilitating baddemu bakole DNA endala oba samples bazitwale e South Africa oba mawanga ag'ebweru awe bajja okukakasa, kubanga ebya Uganda birabika nga tebabyesigirako ddala. Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter. And Kafeero Thomas. And Kafeero Thomas. Be baana bana. So out of 25 tujemu bana. Eyateka omulamba ku kijja kya Kafeero agujjeko. Nze njogedde nze mwana omuwala mu maka. Omuwati. Ogu. Senga w'abaana ogu. Ali mu nyumba za Kafeero azitaddemu abapangisa. Yapangisa nyumba zo Kafeero. Oli ali ekyagwe yapangisa ennyumba. Swazi mwana wa Kafeero piwa nebo Swazi omusayi gwanya kusikanya ogwa Kafeero. Kususemu nnyo. Ngatususi kutata. Kafeero kunko nnyo. Awamani. Sirabanga muntu afa ayeyisa neisa naje enkulu nnyo na Swazi. Amina. Swazi oye. Oye. Amba mwana wa musawo Muganda batotondedde isuke. Betonze. Misana webale Swazi. Ebifudde mu musaayi kikirabwa n'omwana omuto ayonka. Gavumenti enansonyi bw'ogiwakanya naye nze simatidde kuŋŋamba nti abaana abajja abana luli n'olwaleero be bakomyewo. Simatidde kitaffe tebandimuzikudde bandimuleseeyo. Tetuli bamativu wabula babeewaana ne balooya baabwe. Nze ngenze mu kyalo gyendi kati we kinaagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala gakiri we ziba jambiya tuneetema ate amateeka gagaana. Siri wa Kafeero. Mwaba Kafeero yangoba kati ye yanzala mu Kafeero ajjanzijo. Nze wendi. Atambe mutsenguke. Nze wendi. Mwana nze wendi. Ate ndigumite nnyo. Ate nga siriko bankulu. Olowooza musayi baguliridde. Musayi gwe baguliridde. Olw'ensonga mama oyo omuwala. Mama wa Nagawa. Yatandika ku Sande waliwo yamukuba ebyowulidde ayogera mbu nnyina baamukuba. Bwe bamukuba kyava agamba mbu yadde bankubye naye aliza kizirina okudda nga abaana bali bano yo Stella yeyaguliridde bankube nga agamba nti nze naguliridde bamukube liza kizirina okudda nga abaana bali bana era ffe tubanja n'omusika abaali tebannalaba liza batandika batya okubanja omusika. Bakibanja tezinaba bulijjo ono yennyini gwembuuza nga ngamba teri yaguliridde tebasobola era abaana bangi ono yennyini oyo kala ali mu lukwe oyo kalo taata nende bonna bali mu lukwe kitegeera kati nange wembuuliza gwe mundowoozayo wabadde surprised ne
Gen ne results zino ezakomyewo kikyolowooza ku results zino ezakomyewo eza Prince Job Paulo Kafeero ng'abaana bana bokka be baana be kyokka ng'ate bano abaana mbukega abwaddewo abaana abadde bagamba nti bano abaana abawanduddwa kyokka ate be bafaanana Kafeero kyokka bano abagambibwa nti no be baana ba Kafeero tewali amufaanana kale nno olaba ensonga ezo kati naawe neweneebuuliza wabadde mumativu ne results ezazze nga ziraga nti abaana bana bokka be ba Prince Job Paulo Kafeero wobanga olina comment ojja kugiteeka mu comment section yawo ate tulabe nga tugenda maaso ekyo nga nkivuddeko katuddeyo ate ku mawulire agava mu gavumenti tulabe ate kyekiriwo okusinziira ku bifulumye twalabye nga First Lady yavuddeyo n'ayogerako eri bannayuganda era nga ono baabadde bamucelebrating okweza emyaka gy'adde 78 era nga bannayuganda bavuddeyo abamwagaliza ebirungi bavuddeyo ne bamwagaliza ne bamusabira saako n'okumukolera akabaga lwakuba nti teyabaddewo physically kigambibwa n'omuti nno maama w'eggwanga ono alimu obukosefukosefu era nga yali yalondebwa ku kabineti eya mwami Yoweri Kaguta Museveni naye nno teyasobola kubeera ng'agenda mu vetting saako n'okubeera ng'alayira kati Museveni yafulumizza ekiwandiiko ng'alaga nti no mu kifo kya Janet Museveni ataddemu Muyingo Chrysostom ono nga yabadde State Minister for Higher Education era ng'ono agenda kuba ng'akola nga Acting Minister for Education. Okitegedde Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti Janet Museveni abadde mulwadde okumala emyezi 3 era ng'agamba mu bigambo bye era nkwotinga ayogambye mu bulufuutifuuti Satan attacked Mama Janet 3 months ago. Kitegeeza kinti Sitaani yalumba maama emyezi ng'esatu emabega era tujjuke nti emyezi ng'esatu emabega Janet Museveni yakoma okubeera mu public eye era nga Museveni abadde atambulanga nnyo ne muwala we Natasha Karugire Museveni kati John Chrysostom Muyingo yalondeddwa okulaba ng'akolanga minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okulaba nti no atwala ministry eno maaso ng'ate maama waagenda maaso okulaba nti no asuuka ebyo ebimuluma kale no zeze ensonga ezifa mu gavumenti wano Janet Museveni we yagambye yavuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe ogwa X oba ngategeeza nga wali okulikavalinga era nga alaba obubaka bwonna bwe mumuweereza mmwe abamugumya nga bamugamba atereere awone mangu kale no naffe gwe neebuuliza musaalayo woba osaba osabirako maama w'eggwanga Janet Kataha Museveni oba gwe osabira birala kale twetaaga okusabira abantu ng'abo omuteekako mu ssaala zo ate munnange tulaba nti nno ate tumusabira okulaba ng'assuuka ate akomewo aweereze bannayuganda nga maama w'eggwanga ensonga bwe zityo tukyagendera ddala maaso okyali ku Essential Media Uganda manya yenze Mr. Essential Wakatera yenze amata agatafa gw'otannaba kusubscribinga nziramu okujjukiza osubscribing ate era wobanga oyagala kulanga naffe ennamba eri awo eri 07833207 osobola okunkubirako bosobola okuweereza obubaka bwo tubeere nga tunyumyamu nawe gwalina kyoyagala okutegeera oba story gyoyagala twogereko oba okwelaboratinga gy'otategedde osobola okuyita kweyo ennamba okulaba nga ate tubaako ensonga zitumulungula wano ku Essential Media Uganda kubanga tuli wano okuweereza amawulire n'ebyo ebifa mu ggwanga no maybe ebyo byotasobodde kunnyonnyoka tusobola okujja wano ate ne tubinnyonnyoka bulungi mu wiiki eno yennyini era wabaddewo by election eyo nga yabaddeyo Kalangala egyetya Kalangala yagenda nefiirwa omukyala wa district era nga yali MP wa district ngono yali munna Nuupu eyali ayitibwa Helen Nakimuli onono yafa mu mwezi ogwokuna nga tannaba kulayira yafa ng'ennaku z'omwezi 19 ono yali tannaba kulayira era nga kigambibwa nti no yafa oluvannyuma lw'oku undergoing surgery eno nno yamuviirako bambi okufa kati nno gavumenti oba
ekitongole ekikwataganya n'ebyokulonda ekya Uganda Electoral Commission kyabudde ne kitegeka okulonda era nga kwabaddewo ku lunaku olw'okusatu munono mwaddemu muna NRM era ng'ono yabadde Aida Nabayiga saako ne Muganda w'omugenzi era ng'ajidde ku tiketi eya National Unity Platform. Akalulu kano akabaddemu ensambaggere saako n'okubba obululu okwejolekedde misana kyere era nga mwaddemu n'okuba abantu saako n'okulemesa abantu okgenda okwetabamu n'okubzavinga ebyabadde bigenda mu maaso nga Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Akalulu kano kagenza okuggwa nga muna NRM Aida Nabayiga awangulidde waggulu n'obululu 1,246 era ng'ono yawangudde mu Nuupu. I declare Nabayiga Aida, who has attained the largest number of votes. Balenya ab'emikwano era mumpoze ebbanja lye mumpoze lyakulaba nga services ezitanatuuka Kalangala nga zituukayo. Basebo ne banyabo tulina ebizibu ebiruma Kalangala ebisinga obukulu ebizibu ebikwatagana ku byobulamu. The exercise from our perspective was very successful, went on smoothly across the entire district. Kale no kitegeeza tino ate ekibiina ekya National Resistance Movement ekisinga ababaka abangi kyeyongeddeko omubaka omulala era ng'ekifo kino kibadde kya Nuupu naye nga tulaba nti nno ate NRM yamaze n'ekyeddiza. Kale no zeze ensonga ezabadde zifeeye Kalangala naye nga kabaddemu emivuyo mingi, kabaddemu ensambaggere era kabaddemu n'okuyiwa omusaayisako n'okutiisatiisa abalonzi ng'abamu ku bano abadde batunuulira ensonga ez'ebyokulonda nga Joel Ssenyonyi Leader of Opposition yabadde agenda okulaba nti no yeetaba mu kulaba ng'alondoola akalulu kano engeri gye kagenda okutambulamu yalemeseddwa okulaba nti n'alinnya ekidyeri okumutwala Kalangala era ng'ono yabadde agenzeko olunaku lwennyini olw'okulonda kino nno yavuddeyo n'ategeeza nno kya buswavu gavumenti omulemesa okugenda okwetaba mu kulaba nti nno alaba engeri akalulu kano gye kagenda okutambula. Merero amagye ne gawamba process y'okulonda era n'akakiiko k'ebyokulonda nga kali wali katunula butunuzi. Nammwe okurejectinga omukulembeze gwe mutalonze baba bakakatiseeko akyetume mwe mumugaane ffe tubaboole waffe tulowooza nammwe munababoole ebbanga lyemmala nga temubalonze mubaboole tetubasuubira kubayita mu mikolo gyammwe nga temwabalonda tetwabalonda tetujja kubakkiriza kutwekakatikako babyeyitire yawalala. Byebyo ebifudde mu ggwanga erya Uganda amawulire agakoze agabadde ag'enkiso mu wiiki eno n'ebirala bingi. Fadil Twala naye yashumize woofiisi eya Secretary General w'ekisinde ekya PLU bamuhandinze woofiisi mu butongole era wano David Kabanda yabadde ojjukira Muhoozi yalangira nti David Kabanda ajiddwako obwa Secretary General naye ndabyeko ku Twitter nga Muhoozi Kainerugaba awadde ekifo ate David Kabanda ekifo ekipya era ng'ono David Kabanda agenda kuba akwasaganya woofiisi ya chairman wa PLU on behalf of Muhoozi. Kale no nekino ekifo nakyo kinene era abeera ku bano abo waggulu ennyo. Omukolo gwabaddewo ennaggulu awo era nga kwetabiddwako abantu bangi omwabaddemu ne Speaker wa Parliament Jacob Oboth saako Minister wa Security saako n'abalala bangi nnyo ebikonge ebya NRM era nga bya PLU mu ggwanga lino erya Uganda abeetabye ku mukolo guno nga Fadil Twala ashuminga office eno mu butongole. Kale no byebyo byensobodde okutuusaako n'ensonga endala zibadde nnyingi nnyo naye olw'obudde njagala nkulekere wano njagala nkwerekereze ate tujja kuba tusinziira wano tweyongereyo ne story endala zetunaba tufunye oba ensonga ez'okuttaanya endala nnyingi nnyo kuba mawulire mangi agakyajja mu ggwanga erya Uganda tujja kuba kale okwongerako ku mawulire ago saako n'ebifa mu ggwanga n'okubako ensonga endala zetunyumya wobanga olina ky'oyagala okumanya oba okutegeera oba okuwabula ojja kuyita ku 07833207 ojja kuweereza WhatsApp osobola okulikinga page zaffe ku social media handles zaffe Twitter,
Instagram ne Facebook sako ne YouTube wano okulaba nti no subscribinga o likinga o followinga atela o sharinga sako n'okuteekawo ekirowoozo kyo ku byonna ebigenda mu ggwanga byoyagala okutegeera oba endowooza yo soogiteeka mu comment section. Kusibulidde ono okulwa Katonda n'ensi yange amanyi nze Mr. Essential Katela nze amata agatafa.